Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. An Israeli court last Tuesday granted a police request to impose a 30-day news blackout in the investigation into links between the office of Prime Minister Benjamin Netanyahu and Qatar-linked figures. Following reports of the case, the police recently told the media that leaks from the investigation could hamper its progress. The media has filed an appeal to partially lift the news blackout, with a hearing scheduled for Sunday. Israeli Defense Minister Israel Katz and Chief of Staff Eyal Zamir initiated Operation Strength and Sword, the Israeli army's return to fighting in the Gaza Strip, as Israeli media reported. In recent weeks, before his appointment, Zamir presented his offensive approach to the minister. In his meetings, Zamir conveyed the message to Katz that not a single minute of negotiations should be held without effective military pressure. The decision to launch the operation was taken on Monday afternoon, after the possibility of an operation had matured, at a meeting between Prime Minister Netanyahu and the Chief of Staff, the head of Mossad, the outgoing head of the Sabak Internal Security Service, the head of the National Security Council, and Strategy Minister Von Dermer. At the same time, Dermer briefed U.S. officials. The operation was launched 7 hours after the decision. The security organization plans to continue attacks throughout the Gaza Strip and evacuate the Palestinian population, and even intends to launch a renewed ground maneuver. Serbian parliament has taken note of the resignation of the prime minister. An acting government has been formed in Serbia, and the House of Representatives has 30 days to elect a new government. Otherwise, early parliamentary elections will have to be held in the Western Balkan country. Prime Minister Miloš Vučešić submitted his resignation on the 28th of January. He said at the time that as head of the government he wanted to contribute to social reconciliation. The government, led by Miloš Vučešić, was formed on the 2nd of May 2024. Speaker Ana Brnabić thanked the Prime Minister for his work and closed the first session of the spring session of Parliament, which started on the 4th of March with 70 items on the agenda. U.S. President Donald Trump's decree makes public all files on the assassination of President John Fitzgerald Kennedy. Trump signed an executive order in front of journalists at the White House at the end of January, saying that more than 50 years after the political assassinations, family members and the American people deserve transparency and justice. The president also pledged to make public the files of the 1968 assassination of Senator Robert Kennedy and civil rights activist Martin Luther King. According to the text of the measure, it is in the national interest that all files on these assassinations be made public without delay. The first batch of electronic copies of the as-yet unreleased Kennedy files was made available on the National Archives website on Tuesday evening, with more than 80,000 documents expected to be made public. The Archives said on its website that it is digitizing the case files and will make them available on an ongoing basis, and that those who have already been made public can be viewed in person at the Archives. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry in the evening. Tomorrow will be mainly sunny with a chance of rain. The temperatures will average around -4 to -3 degrees Celsius in the morning and 11 to 16 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein israelisches Gericht hat am vergangenen Dienstag einem Antrag der Polizei stattgegeben, eine 30-tägige Nachrichtensperre im Rahmen der Ermittlungen zu Verbindungen zwischen dem Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu und mit Katar verbundenen Personen zu verhängen. Nach Berichten über den Fall hatte die Polizei den Medien kürzlich mitgeteilt, dass undichte Stellen in den Ermittlungen den Fortschritt der Ermittlungen behindern könnten. Die Medien haben einen Antrag auf teilweise Aufhebung der Nachrichtensperre gestellt. Eine Anhörung ist für Sonntag angesetzt. Wie israelische Medien berichteten, haben Verteidigungsminister Israel Katz und Generalstabschef Eyal Zamir die Operation Kraft und Schwert eingeleitet, mit der die israelische Armee in den Gazastreifen zurückkehrt. In den letzten Wochen vor seiner Ernennung hatte Zamir dem Minister seinen offensiven Ansatz vorgestellt. Bei seinen Treffen übermittelte Katz Zamir die Botschaft, dass keine einzige Minute der Verhandlungen ohne wirksamen militärischen Druck stattfinden sollte. Die Entscheidung, die Operation einzuleiten, wurde am Montagnachmittag, nachdem die Möglichkeit einer Operation gereift war, bei einem Treffen zwischen Premierminister Benjamin Netanyahu, dem Generalstabschef, dem Leiter des Mossad, dem scheidenden Leiter des internen Sicherheitsdienstes Sabak, dem Leiter des Nationalen Sicherheitsrates und Strategieminister Von Dermer getroffen. Zur gleichen Zeit informierte Dermer US-Beamte,
Die Operation wurde 7 Stunden nach der Entscheidung eingeleitet. Die Sicherheitsorganisation plant, die Angriffe im gesamten Gazastreifen fortzusetzen und die palästinensische Bevölkerung zu evakuieren und beabsichtigt sogar, ein erneutes Bodenmanöver zu starten. Das serbische Parlament hat den Rücktritt des Ministerpräsidenten zur Kenntnis genommen. In Serbien wurde eine geschäftsführende Regierung gebildet und das Repräsentantenhaus hat 30 Tage Zeit, um eine neue Regierung zu wählen, da andernfalls vorgezogene Parlamentswahlen in dem Westbalkanland abgehalten werden müssen. Premierminister Milos Vučić erreichte am 28. Januar seinen Rücktritt ein. Damals sagte er wolle das Regierungschef zur sozialen Aussöhnung beitragen. Die von Milos Vučić geführte Regierung wurde am 2. Mai 2024 gebildet. Parlamentspräsidentin Ana Brnabić dankte dem Premierminister für seine Arbeit und schloss die erste Sitzung der Frühjahressaison des Parlaments, die am 4. März mit 70 Tagesordnungspunkten begann. US-Präsident Donald Trump machte per Dekret alle Akten über die Ermordung von Präsident John Fitzgerald Kennedy öffentlich. Trump unterzeichnete Ende Januar vor Journalisten im Weißen Haus eine Durchführungsverordnung, in der er erklärte, dass mehr als 50 Jahre nach den politischen Attentaten die Familienangehörigen und das amerikanische Volk Transparenz und Gerechtigkeit verdient hätten. Der Präsident verpflichtete sich auch, die Akten der Ermordung von Senator Robert Kennedy und des Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1968 zu veröffentlichen. Es liegt im nationalen Interesse, dass alle Akten zu diesen Ermordungen unverzüglich veröffentlicht werden, hieß es in dem Text der Maßnahme. Der erste Stapel elektronischer Kopien der noch nicht veröffentlichten Kennedy-Akten wurde am Dienstagabend auf der Website des Nationalarchivs zugänglich gemacht. Es wird erwartet, dass mehr als 80.000 Dokumente veröffentlicht werden. Das Archiv teilte auf seiner Website mit, dass es die Akten digitalisiert und fortlaufend zur Verfügung stellen wird und dass die bereits veröffentlichten Akten persönlich im Archiv eingesehen werden können. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist der Himmel ruhig und sternenklar. Morgen ist es überwiegend sonnig mit einer Chance auf Regen. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich -4 bis -3 Grad am Morgen und zwischen 11 und 16 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בית המשפט בישראל קיבל ביום שלישי שעבר את בקשת המשטרה להטיל עוצר של 30 יום בחקירת קשרים בין לשכת ראש הממשלה של בנימין נתניהו לבין אישים הקשורים לקטר. בעקבות דיווחים על האירוע, המשטרה אמרה לאחרונה לתקשורת כי הדלפות מהחקירה עלולות להפריע להתקדמותה. כלי התקשורת הגישו ערעור להסרה חלקית של עוצר החדשות, והדיון התקיים ביום ראשון. שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל יעל זמיר יזמו את מבצע כוח וחרב החזרת צה"ל ללחימה ברצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת בישראל. בשבועות האחרונים, עוד לפני מינויו, הציג זמיר את גישתו התוקפנית בפני השר. במהלך דיוניהם העביר זמיר את המסר לכץ כי אין לנהל אפילו דקה אחת של משא ומתן ללא לחץ צבאי אפקטיבי. ההחלטה על פתיחת המבצע התקבלה ביום שני אחר הצהריים, לאחר הבשלת ההזדמנות המבצעית בפגישה שכינסו ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ המודח, ראש המטה לביטחון לאומי ושר האסטרטגיה רון דרמר. במקביל דרמר תדרך גורמים אמריקאים. הפעולה החלה 7 שעות לאחר ההחלטה. ארגון הביטחון מתכנן להמשיך בתקיפות ברחבי רצועת עזה ולפנות את האוכלוסייה הפלסטינית, ואולי אף לצאת לתמרון יבשתי מחודש. הפרלמנט הסרבי הכיר בהתפטרותו של ראש הממשלה, הוקמה ממשלה זמנית בסרביה, ולבית הנבחרים יש 30 יום לבחור ממשלה חדשה, אחרת יש לערוך בחירות מוקדמות לפרלמנט במדינת מערב הבלקן. ראש הממשלה מילוש ווצ'ביץ' הגיש את התפטרותו ב-28 בינואר. אז הוא אמר שכראש ממשלה הוא רוצה לתרום לפיוס חברתי. הממשלה ברשותו הוקמה ב2 במאי 2024. יושבת הראש אנה ברנביץ' הודתה לראש הממשלה על עבודתו, ולאחר מכן סגרה את המושב הראשון של מושב האביב של הפרלמנט, שהחל ב4 במרץ, והסדר היום שלו היו 70 נושאים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לשחרר את כל התיקים הקשורים להתנגשויות בנשיא ג'ון פיצג'רלד קנדי. טראמפ חתם על צו נשיאותי לעיני עיתונאים בבית הלבן בסוף ינואר וקבע כי יותר מ-50 שנה לאחר ההתנגשויות הפוליטיות, בני המשפחה והעם האמריקני ראויים לשקיפות ולאמת. הנשיא גם הבטיח לשחרר את התיקים של ההתנגשויות מ-1968 נגד הסנטור רוברט קנדי ופעיל זכויות האזרח מרטין לותר קינג. לפי נוסח הצעד, זהו האינטרס הלאומי לפרסם ללא דיחוי את כל התיקים על החיסולים המדוברים.
שקלים. השחרור הראשון של עותקים אלקטרונים של מסמכי קנדי שלא היו ידועים עד כה הפכו לזמינים באתר הארכיון הלאומי ביום שלישי בערב, עם סך של כיותר מ-80,000 מסמכים שצפויים להתפרסם. הארכיונים הודיעו באתר האינטרנט שלהם כי הם מבצעים דיגיטליזציה של מסמכי התיק והופכים אותם לזמינים באופן רציף, וכן ניתן גם לעיין באופן אישי בתיקים שכבר שוחררו לציבור. ולמזג האוויר, בהשמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים בערב, מחר יהיה בהיר ברוגבו, אך ירד גשם מדי פעם. הטמפרטורות חזויות להיות בין -4 ל-3 מעלות בבוקר, ובין 11 ל-16 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hettytv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.